For today's play Good program. evening. My name is Siddharth Mohan Kumari. I'm currently acting as the president of Surmandal. I don't like to call myself a president Okay. because since childhood, Mohan Hemadi, my father, in whose memory we conducted this program, the name मोहन हेमाडी एंड प्रेसिडेंट हैज़ ऑलवेज बीन सिनोनिमस. तो मुझे बोलने में भी बहुत अजीब लगता है खुद को प्रेसिडेंट. But yes, Surmandal is one of the oldest organizations, Yes, sir. not just in Hyderabad but across India. एंड 55 साल हो गए हैं अभी जो पापा ने शुरू किया था इन द ईयर 1969. उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था इन ब्लेस्टर्स. Surmandal under my father, all top artists have been brought to Hyderabad, right from Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar ji, Bharat Ratna Pandit Bhimsen Joshi ji, Shiv ji, Hari ji. You name them, and Surmandal has had their concerts in Hyderabad. 2023 में after my father suddenly passed away, Surmandal को continue करना था because it was a 53-year-old organization. And legacy has been so long that it couldn't have been just left. So being a son, I started it off as a duty. पापा का legacy continue करना है, but अभी 2 साल हो गए and duty seems to have turned into a passion for me, with which I'm able to relate how my father used to feel. Tell about conducting today and today's program and who are the artists. Yes, so Swar Milan, which is our inaugural festival this year, has been done in memory of my father who would have turned 90 today. Shiv Kumar Sharma ji and Hari Prasad Chaurasia ji were very, very close to my father. So today we decided to celebrate my father's life, and yesterday we invited Pandit Rahul Sharma ji, who is the son of Pandit Shiv Kumar Sharma ji. Yes. And today we had Pandit Rakesh Chaurasia ji, who is the nephew and disciple of Pandit Hari Prasad Chaurasia ji. We just try to bring as many upcoming artists, top artists, to bring the best of Indian classical music and Carnatic music to our city of Hyderabad. And of course, we get a lot of support from the Department of Language and Culture and the Tourism Department and Canara Bank and many other people who've been helping us keep going on, because Surmandal is a not-for-profit organization. Yes, sir. So whatever sponsorships or tickets we get, we put it back into giving an opportunity to upcoming artists. Sir, since last 50 years, how many artists have been recruited by this segment? So when Surmandal, I would say, when the top names of today, whether it's Rakesh Chaurasia Rahul ji, Sharma. Rahul Sharma ji, Rono Majumdar ji, and even for that matter, Shankar Mahadevan ji. Yes. When he started off his singing career in classical music, Surmandal had given an opportunity and stage to all these budding artists who are the stalwarts today. Okay. So your organization, there's one more program at So 26th October, Yes, sir. we have a concert called Sur Saptak, which is in collaboration between Surmandal and Saptak, which is an organization from Bangalore. Okay. We do a lot of collaboration events, and this is in Birla Planetarium, Birla Science Center, Bhaskara. So again, there we are giving opportunity to the upcoming artists. So we have sorry, just not able to remember No the problem. names right now. But and again, November we have a 2-day festival. January we have our annual Triveni season 3 Yes, sir. on the 4th of Jan. So season 1 had Ustad Zakir Hussain ji's brother who had performed for us last year. That is season 2, we had Ustad Shahid Parvez ji and Shashank Subramanyam bhai who had performed right here. And this season 3 we will announce who and it will be one of the top artists who will be playing. So how do you feel about this conducting these programs? So like I Hyderabad said, I started it off as a duty, but अभी वो passion बन रहा है. Yes. It feels good that we're able to give an opportunity not just to budding artists
but also called top artist, you know, for concerts in Hyderabad for the people of our city. सर और ऐसे कौन से ड्रीम्स है जो आपके फादर के आप जो फुलफिल करना चाह रहे हैं? सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। जी सर, थैंक्स सर। काफ़ी हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला बोलता हूँ। जनवरी 4 को जी जो त्रिवेणी सीजन 3 होगा, पापा का एक और बहुत पेट प्रोजेक्ट था कॉल्ड स्पर्श हॉस्पाइस। जी स्पर्श हॉस्पाइस खाजागुड़ा में है, विच इज़ अ सेंटर फॉर टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स जो लास्ट स्टेजेस में होते हैं। तो पापा ने स्पर्श हॉस्पाइस के लिए फंड रेजिंग के लिए शंकर महादेवन जी का कॉन्सर्ट रखा था। एंड अभी सीजन 3 त्रिवेणी, we whatever funds we raise, we are looking at donating the funds to Sparsh because they give the entire treatment free of cost without charging patients. सुपर वेरी नाइस, ऑल द वे सर। बस और जैसे बोला काफ़ी है, तो अगर पापा के ड्रीम्स बोलते रहा तो सवेरे तक सही है चले जाओ। इंशाल्लाह सर। आप राहुल देशपांडे जी आज का प्रोग्राम मोहन एवाड़ी जी के स्मरणार्थ था, उनका 90th बर्थ एनिवर्सरी जी। के स्मरणार्थ। और 2 दिन का फेस्टिवल था, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो गया। जी और आज तो खास कलाकार थे राकेश चौरसिया जी, बहुत ही बढ़िया उनका पेशकश थी उनकी। जी और उन्होंने पहले भीमपलास में 2 बंदे से पेश की, जी उसके बाद दुर्गा में 2 बंदे से पेश की, 3 बंदे से एक्चुअली, और फिर भैरवी, बीच में खमाज भी बजाया, अच्छा। वैष्णव बजाना, तो फिर भैरवी। चीफ गेस्ट कौन कौन पार्टिसिपेंट किए? चीफ गेस्ट कौन कौन पार्टिसिपेंट किए? और आर्टिस्ट कितने लोग थे आर्टिस्ट? हाँ, 2 दिन के प्रोग्राम में 4 आर्टिस्ट थे। जी। कल राहुल शर्मा जी थे, उनके साथ ओजे सादिया जी तबले पे थे। जी आज राकेश चौरसिया जी प्रोग्राम, और उनके साथ तबले पे सत्यजीत तड़ोल। जी सर, काफ़ी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, बेहतरीन था प्रोग्राम। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या सोचा अभी ये? नहीं, इनके प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। जी और अभी 26 को भी एक प्रोग्राम है उनका, जी पूर्णिमा भट्ट जी का वोकल रिसाइटल है। जी, थैंक यू सर, थैंक्स सो मच।